leo tuko hapa na Barak, tunapiga story. Karibu. Oh, thank you. Yeah, I'm honored to meet Maggie Page. So, I'm Barak, by the way, Otieno or OTY, my platforms. So, yeah, that's all I can say. That's all my introduction. Karibu sana. So, leo tunataka kusikia story yako. Yeah, niza tupigia story yako kidogo. My story, story of my life. Yeah. Okay. So, first of all, I'm that born in family of 8. Family of 8, I'm the third. I was born somewhere in Western Village. The only one who was born in Western Village. Sometimes it gives me, I don't know, it makes me unique in our family, but how? To be born in the western part of Kenya, but that's me, and that's where I got my name, Baraka. It's definitely Baraka, and I'm happy and I feel blessed anyway. So, where I can start from the beginning is like, I studied in Nairobi, Dagoretti. That is where I grew up. So I grew up with all these, not bad things, not the so-called good life. Okay, the life that we have enough, and that enough can propel us to the next level. But as I was growing up, you always see those people who have enough. They seem like they have it all, and you're like you desire more for yourself. Yeah, and you just wish maybe mom and dad could have owned a car, own a big house. But that is what started at the first point. That is what like made me to feel like I need to go out there and do more. So, and I think in the middle of me wanting more made me something else when I was growing up. Yeah, it made me something else. And now in kindergarten, I used to there's this thing you always used to do. Like, I was in a place where the only guys who were Kikuyus. So, and because it was in Dagoretti, and Dagoretti is a Kikuyu constituency, and the only people you'll find there are Kikuyus, and I'm Luo. And that time it was really, really bad, because you could even realize what can I say? I don't know. So many times people will like push you away, the Kikuyus, because you are in different tribe, and that is where like I started like asking myself like, why is this happening this way? The tribalism was really high, and I was a kid, and I didn't have any other option, because there is where I found myself. So I had to cope with people and to cope with things. And even in school, yeah, there's this teacher, due to what can I say? Okay, due to not want so much attention, I can say just a middle name. She was Teacher Modhoni. She used to really punish us. Like she could even like put the Luos aside and beat us in a way like she would beat the Kikuyu students. Yeah, I'm not gonna mention the school, but it was somewhere in Dagoretti. That's where I started my kindergarten. It was really hectic. And the fact that we didn't have so much growing up, so it was just so many people look down on us, and it really hurt me inside. But once a fighter, always a fighter. You just had to try and go on with the situation. Maybe someday, sometime, things are gonna be okay, and we're gonna have some greener pastures. Yeah, so in kindergarten, all I can say it was good. That's all I can say. There are these moments when it was really bad. The moments when you like don't know what to do. Okay, there's this one moment, like we went to the beach to play. So, okay, I really liked jumping those days. Like if you find me in a high place, I'll just want to try to jump the highest place ever. That was my hobby at that time. I was in school, I was small, and jumping was my thing, and running. So there was this time that we went to the beach for the PE education.
It was good. It was good until I was there with my friends. Like we were running after a girl, and then I was there. Like we should maybe who's gonna catch the girl first. So I took the dare and I went. I ran towards getting the girl. So unfortunately, due to so much wrestling that I had seen, I decided let me do this kick, the high kick. So I did the kick, and boom, it hit the girl on her forehead, and she collapsed. Yeah, she collapsed. Everything went quiet. Everybody was like, damn. It was really, really, what can I say? It was bad. It was bad. It was bad. I was terrified. I didn't know what to do. And I always knew, like, the teachers look down upon the Luos. Yeah, because Kikuyu and Luos, they always have this thing. Okay, so turudi hapo kwa hiyo story ya ulikuwa unatuambia discrimination. So unaweza tu explainia yani kwa undani, yani ilikuwaje yani? Discrimination will come all about because I'm Luo, and you see, upon is somewhere like made for it's Dagoretti. We all know Dagoretti there, and Kikuyus are there. It's not so much tribe. So the fact that we are Luo, and you know, my mother was known all over the town. Like, she was known actually because she never really wanted jokes. You know, African mothers, how they can be sometimes their children. So yeah, if maybe she gets you in anything bad, she hapo na hapo kula maslippers. So people knew us, you see. And for the fact that people knew us, that is what, like, it made us like come out. People knew that these people are Luos. So the fact that they knew you're Luos, okay, there's just this bad blood. Anyway, inaendelea kuwa Luos na Kikuyus. Yeah, kuna hiyo bad blood. And for us, I think I never really noticed it until after nimefika hapo hivyo. That day nilikuwa nakwambia this girl collapsed. Then is where I really noticed that there is much discrimination. So that girl was a Kikuyu? Yeah, she was a Kikuyu. And the funny fact is, till today, we still talk actually with the girl. We still talk. Yeah, I know where she lives. We still talk. I met her last year. She's good anyway. But your day after the girl collapsed, so you know they had to call the teachers because we are still children. We don't know what to do next. We just know that she fainted. How is she gonna be okay? So they called the teachers. Na kwa hivyo umesema niyo kumkimbiza ama ulisema kumgonga ama ulisema ndo ikamfanya ka collapse ama? Sasa venye nilikuwa namkimbiza, sasa nilimgonga. So venye nilikuwa namkimbiza, so due to much wrestling. Okay, as kids, I loved wrestling. I loved watching wrestling. Hizo masiku nakwambia hata wewe ungekuwa sijika wote ulikuwa wapi. Mimi hizo masiku by me and my bro, wrestling was the thing that it was our thing. So we used to practice. So it was like my practice. You know, when you say my fan at that time was Rey Mysterio, was my fan guy, and the way like he did his styles was amazing. So that's why I was telling you from the beginning, I really liked jumping from places to places because Rey used to jump here and there, and I loved it. So that's what transpired. Nilikuwa namkimbiza, so kumkimbiza mimi nikasema acha mimi sasa nijaribu kuwa Rey Mysterio kidogo, and I did it. Boom, I jumped with a high kick and the girl was down and she collapsed, and that's where the commotion started, you see. And I freaked out. They called the teachers to help the girl. So you know, okay, walimu walikuja wakamsaidia, but you see, it was a game. It wasn't something that it was a game, just a children games. You know, sometimes kama zile masiku za watoto mlikuwa mnaanza cheza, things go badly. You see, things go badly, and it is what it is sometimes. So
definitely siku ikaenda vibaya. So when the teacher came, then wakafanya all the stuff, wakamsaidia, she got better. No, aliamka. Yeah, she got better. Of course, walifanya the first aid and stuff. So the question came, what happened? What transpired? I see. Unfortunately, we were so many students, so many children who were playing that game. And you see, they all just jumped. Like, Barack was chasing her. Like, okay, walitoa as if it was not a game. As if I wanted to do that, maybe like to even beat her, like it was something bad, and it really broke my heart. But so tuseme hiyo discrimination ilikuwa hadi wanafunzi walikuwa pia wana discriminate wenzao, si walimu peke yake. Hiyo ilikuwa hivyo tu, hadi pia wanafunzi walikuwa wanatudis, because unajua sasa the students knew, and for the fact that hadi pia ukikuwa kwenyu, I don't know, hadi pia ukiona like mostly parents or grown-ups who realize the moment that yeye ataanza kudiscriminate somebody, even if hadi kama mtu ni mkubwa aje, watoto wake watamfuata, because definitely mimi nitafuata mama yangu. Umeona, mimi siwezi fuata. So they definitely followed the Kikuyu grown-ups. So tuseme ni kama wanafunzi wenye na wazazi, so ile shuleni pia nao wanakuwa kwa hiyo kitu ndani yao. Wako na kitu ndani yao. So it was really hurting for me, but I had to just take the consequences. I was given a suspension, then go to call my parents. But the fact that walisema ati nilifanya kana najua what I was doing. Sisema sikufanya kama najua what I was doing, but it was a game. I didn't mean to do, and maybe sikuwa natarajia itenda that side. No, for me I was just playing. I was just being Barack, the wrestling watcher. And due to that, my father had to deny us the privilege of wrestling, the privilege of watching wrestling. You see, it was really bad, actually. It was really bad. He denied us due to that. He denied us the privilege of seeing the wrestling. And even adiwaleo, like people could tell me like they love wrestling, they watch it. I mean, I'm like, I don't, mimi sivyo ka kitambo. So your hamu ilikutoka, yani ilinitoka, toka upatane na hiyo kisanga. Hiyo kisanga ikakuja, nikaona there is no need of wrestling. Now let me continue. It was what it is, and that is when I knew tribalism is real, because why didn't they punish other students? I was punished. Even mimi nilifanya you did. You can punish me more, and I did. I knew I did something wrong, but you see, the other students who we were, they were just, in fact, they were telling their parents that I'm the one who mimi nilikuwa nawafunza hizo kupigana and stuff. It was annoying, it was hurting, but it is what it is. Tribalism is real in Kenya, that's for sure. It's real. Na sasa after hiyo kisa happen, like uliendelea kusoma hapo ama ulitoka? I think I've been a fighter since kitambo, so ningetoka ningeenda hapi. And by then, that was the best school in that area. That was the best school. So mzazi wangu tu angenitoa because of some silly issues, you see. So I had to maintain, because you have to maintain. You just have to cope with the issues, and with time, I nearly get used to it. Because what can I do? I can't just be all of a sudden be there gloomy. And I had friends, actually. I had so much friends. And those friends, like, even till today, sijui penye walienda, but if I meet them, man, I miss them, by the way. I miss them. I only meet 2 or 3 people, but those real blood friends that they were Kikuyus, actually. I'm not saying that Kikuyus are bad. In fact, I'm dating a Kikuyu, but I'm not saying they are bad. They are good. They are the most good human beings I've ever met. But the thing is, the bad blood between Luos and Kikuyus, it's really annoying and hectic.
and it is what it is. That was my kindergarten. That's the story that I can say that it made me realize tribalism at an early age. It's real. Then it came to 2007. 2007 was 7 years old. 7 years old. So election came. You know, sisi kama wewe kama mtoto unajua tu ndio utapigia tu kura. Hiyo time ilikuwa PNU na ODM, yeah, you remember. PNU na ODM. Chungwa and banana. Banana. Yeah, ilikuwa machungwa na banana. Ama? I don't know. I'm not sure. You guys by them nafahamu fuate politics. For me si fan wa politics hivyo sana actually. But najua ODM ilikuwa chungwa. PNU sikumbuki ilikuwa nini, but it was something. I don't know if yeah, but it is what it is. But it was PNU and ODM. So 2007 came. And you know, and our church was just located at the same place. So najua shida ni ati, if you are at some other community, definitely mtajulikana tu. Unaona? Because that your church ungepata mostly it was Luos and Luyas and maybe some other few tribes, you see. But Kiku's, you'll find maybe one or two Kwarkano. So 2007 came. Kiku's knew, like they knew. And the Mungiki time, it was really depressing to our parents. Me, I was small. I was 7 years. I didn't know what pressure they were going through. But nilianza kuunderstand after nishatoka hapo, ndio unasikia like the stories, what really transpired before we shifted, what really was in there, what was cooking in that pot at 2007. So at 2007, that was me. We are family of 8. My dad was mostly in Mombasa that moment, and we are with my mother. So we were there. So there's this one night, I can say, you see, what can I call it? It was this one night, the night down, and you suddenly knew there is something going on. Something is not right. Yeah, even though tunafungiwa, mostly when the election started, we were mostly tunafungiwa kwa nyumba, kwa plots. Mchezetu hapo kwa kiwanja, msiende nje because kuna this and that. But we didn't know so much. It had so much weight on it. Yeah. So, and as kids, me this time, like it was really hectic for me. Nilikuwa nimefungiwa for like 3 weeks or 2 weeks. So for me it was hectic. And see kama mimi nilikuwa mtoto, me I used to roam a lot. Yaani unaona tu mambo yako sawa. Yeah, yako sawa, lakini sasa usinifungie mimi. Okay, mimi na cages. That is one thing I know in this life will never work for me. Don't put me in a cage. So it was like a cage for me. So hii moment ikafika, nika decide let me just steal the gate keys, and let me run away kidogo, then I'll be back shortly. Because it was just enough. I had enough. It was, and sikuwa najua the weight that this stuff carries. Yeah, sikuwa najua the weight that ina carry. So until so mimi nikaenda, nikatoka, nikafungua gate, nikachawaze, nikaenda kwa my closest friend. Soko pia nienda, they were Kikuyu that time. So nimeenda kwa nyumba hadi pia nashangaa, Baraka unafanya nini hapa? So ni mzazi wake, like alikuwa anashangaa, what am I doing there? Unaona? Sasa tuseme wewe mwenyewe yani hauko unaelewa. Yeah, mimi sielewi. I'm 7 years. But I know there is something going on. I know there was kura ilipigwa, but sielewi tu kwa kama kuna something, kitu inaweza kuwa iko na hiyo weight, like inakari, yani your life is on the line. You see, your life is on the line, and your siblings' lives are on the line, your parents' life. So anytime anaweza enda job, hauko sure kama atarudi ako salama ama atarudi na mkono waiko. So mimi sikuwa najua vitu kama hizo. And mimi, the Baraka, I was always curious. Nilidecide hata mimi niende kutembelea beste yangu. So mimi nikaenda kumtembelea. So at their house nimefika, mama yake ananiuliza, Baraka, unafanya nini hapa? Unaona? Hakuwa Masaka alikuwa ananijua, she was so friendly, so hakuwa na anything. So that time
mimi nikashangaa like hajaipigia mama yangu ati akaniomba namba mamangu. Okay, mimi at 7 years at mami alikuwa ameshanipatia namba yake like ujuange hata kama nini kienda mrama unaweza nipigia. unaweza tafuta mtu upige simu. So ndio hiyo nikampatia, anapigia mamangu. So mimi niko like mbona nakuja kwako unapiga simu? Kwani nimekuja kufanya something bad? Mbona sana naanza kujiuliza tu kwa kimoyo moyo. But anyway nikasema nimempigia. So my mom was pissed off. Kani nigga alienda wapi? Unatoka tu na okay, mimi ndio mimi sikuwa naelewa ati why alikuwa pissed off, cause unajua ukigrow kwa street ni hivyo tu, cause hadi kuna masiku ungekuja kwa nyumba 8 ndio ingekuwa pissed off, but this one was extreme cause nilikuwa na feel. So sasa hapo tena kwa pissed off akaniambia hadi usitoke hapo na kukujia hapo. For the first time ninashangaa unanikujia kwa rafiki yangu aje, na so nilikuwa too shocked. Baada kuja akanipick tukarudi home. So hapo ndo akaanza sasa kunikalisha chini, akajaribu like kama mzazi, because the fact that mimi unanifungia na uniambii why unanifungia nilikuwa bothered nayo. So hapo nakaanza kuniexplainia, you know, we are different tribes. This one are Kikuyus, na the fights, okay, that time your fight it was really about Luos and Kikuyus. Na sisi tulikuwa kwa Kikuyu territory, you see. And Kikuyu knew, because they knew at our place, wanajua huyu na huyu na huyu. Okay, even the fun okay, I don't want to do this, but sitaki kufanya hiyo, sitaki kusema hivyo, but I really knew that our neighbor was something else. He was a Kikuyu, but he was a good neighbor at the end of the road, because he came to help us at the end. He really helped us. But he was one of, I don't want to say those groups, but he helped us at the end of the road. So you know, time mama akakuja akanikalisha chini, akaanza kuniambia, Barak, so there's this and this and that. Unaona? Hapa ni Kikuyus and Luos are fighting. You are a Luo. Unaona? So anytime unahepa hivyo, something bad inaweza happen to you. Kwa hivyo sasa kidogo, so venye unasema vile huyu neighbor wenye ulienda kwao, ulienda kumuuliza, ulienda kwao alafu akakuuliza namba ya mama yako, si ndio? Yeah. So ni kamba hakutaka uende kwao ama? No. I think for her alikuwa worried. Oh, alikuwa worried. Okay, she knew me so well, because mimi nitafikia mtoto wake. Alikuwa worried because she knew the fight is between what and what. Okay. So the fact that pia niko kwake pia inaweza mletea shida. That is how bad it was. The fact that me as a Luo blood in their place inaweza mletea shida, watu waone ana interact with Luos. No. So that's another thing ingefanya. So that was all the purpose. Alipigia mam nichukuliwa haraka mimi nirudi home. Unaona? And still today, though you rafiki yangu alipotelea, sije penye alienda, but nikimtafuta bado we still friends, because she never really cared, and I never really cared whether Kikuyu, whether Luo. If somebody survived, and that's what even Kenya right now needs to understand. I don't know why, but I'm happy with this generation, by the way. Each generation, your stuff here, for the fact that wanasema like tufunzwe our tribes. It's good to know our tribes, but ukiangalia in another way, the moment we know our tribes, that is where tribalism starts, begins. Because for me, sijui Kijaluo hiyo sana, unaona. So even in school utapata na interact with all these tribes, because I'm focused on Swahili rather than niko focus with my Luo people. And Swahili is for everybody. So nitafocus na Swahili, because kila mtu tunajua Kiswahili, tutaongea Kiswahili na yeye. Kienenda sana kuna kashen kidogo na maisha inaendelea. So that is how it was. Mama alinexplainia kaniambia it is this and that. And for a moment nika gauge kitu, nikaelewa kitu na nikatulia. So the next night, sasa kuna hiyo night yenye seka kwa mbaya, na nikaona like all the church members were assembling at our house. Okay, maybe it was fun because ndiko naona at least nimeanza kuona new faces. So mimi nasikia poa. But sijui how watu walikuwa na assemble hapa walikuwa wanapata threats.
hiyo time mimi nikaelezewa baadaye ilikuwa napata threats to their places, so walikuwa na assemble at our home. At least unajua mami African woman ule alikuwa ameogopa ule alikuwa wire ule so for the fact that alikuwa wire na pia alikuwa amejulikana na watu wengi, unaona, so watu pia walikuwa watu wangekuja direct. Hadi pia alikuwa amepata threats 1 2 or 3, but mbona ni zile threats ni ile tu unajua mtu anaogopa, unaona, but walijua ikiendelea hivyo pia tulikuwa tunajua page 27 inafika lazima utafute mahali ya kushift. So hapo ndio sasa tukashift tukakuja Karen. We stayed in Karen for like some few weeks, 3 weeks, then we decided hii stuff aishi, wacha tuende ushago tukae, then wazazi watakuja maybe kutafuta pesa huko, sisi tuko huko, ndio it's better wende huko tu, because hakuna haja ukuje mahali na upoteze maisha yako juu ya vitu ndogo ndogo ati unataka kukaa town. Mimi nikaenda ushago at 7 years, tumeenda. Kwa hivyo mlienda wote? Yeah, tukaenda wote ushago, sawa family now. So hapo tuka separate as family members, but I'm really thankful at that time. Hapo Karen pale tulikuwa tunakaa, sijui tulikaa kwa nani, but I'm really thankful to that guy who helped us. It was really good, it was awesome. So umetoka Nairobi umefika ushago. Yeah. So uko ushago life ilikuwaje juu? Umezoea kukaa Nairobi, then all of a sudden unaenda ushago. At the beginning I was so much interested, like, cause you know hatukuwa tuna travel much so far places, so mimi nilikuwa much interested nijue like what will this ushago offer. Tunaona. So tulikuwa tupo tu. The first 1 week was good, tumekaribishwa na show. Unashangaa unaweza kuambiwa ule na kujua ule sijui ni nani wa dadi. So ilikuwa poa, ilikuwa fine the first few weeks. Then as time went, najua ushago sika Nairobi, jua inachoma. Kuna hizi chores zingine hujawahi fanya, hujazoea. Unaambiwa ndio uchunge ng'ombe. Wewe niko like what? But beginning nilikuwa naipenda because unapata it's something new. But ujui ukikakapo utakuja inakuwa hapana, hii ni kuteswa. So tulikuwa naenda sasa, kulikuwa hapo na tulikuwa na anko yangu, tulikuwa tumemnickname Koko. Hiyo ilikuwa nickname yake, but he's a good guy right now. He's a good guy. Yosa yeye alikuanga sema our closest friend, when tukasema like kama tukaenda, cause okay, nikisema tuko na family of 8. Unfortunately 3 brothers 5 sisters, so and we spend a lot of time with 2 brothers, then the other one alikuja hapo later, I think the second last. So we are only 2. I would say only 2 people, only 2 brothers. We used to argue a lot and fight a lot. Hata kuna saa tungepigana, hakuna mtu hadi neighbors wangetusaidia. Like mnaachwa mmalizane, because ilikuwa unajua tu siblings rivalry na sijui, I think ilikuwa tu venye iko 2 brothers alafu mnafuatana. So at that time sasa hiyo Koko, hiyo uncle yetu ndio sasa akakuja akakuwa the third guy. Sasa yeye alikuwa atupatie exposure ya ocha. Mbona sasa unapata kidogo amepeleka kwa hizo mamsitu, mmeenda mnaswim kwa hizo mamaji za huko ndani. So kuna this one time brother yangu akukua, so tulibaki mimi na huyo uncle yangu. Yote mpa ni age mate tu, nasema like alikuwa amenishindia na 2 years, so ni kama tu my age mates. So we did went. Na Joshua akaniambia Barak alikuwa actually alikuwa specific, Barak usiende kuogelea. Nikamwambia ni sawa, sitaenda kuogelea. Mimi ni nani? Uncle tumechukuana na yeye, alafu zapeka kwa na mabeste wake. Sisi tumeenda tukafunga ng'ombe huko kwa mto. Sasa tukasema tuende sasa huko ndani kuogelea. Kuna maji yenye unasema wanajonga ni kuogelea. Unajua si hata ukifika kwa hiyo maji ati ni mahali penye nikasema ati ni hapa hadi pale, ama ni mahali tu unatembea. Penye unapita tena ni swamp area. Ni mahali pengine unaweza fanya hivi unakufia ndani, unaenda. Mimi nani? Since unajua okay, mimi nilikuwa na faith kwa uncle yangu.
Nilikuwa najua as long as niko na yeye I'm safe. Hadi kama that time sikuwa najua kuogelea ile poa because nilikuwa 7 years. Sasa tumeenda, mimi nimekimbia, tumeruka ruka hizo mamito, kuna hizo mito ndogo, kuna zile bigi kidogo, unasikia nakwambia penye nita step ndio step. Tukaenda tukaogelea. So the problem ilikuja sasa ya kurudi. Ilikuwa the first time maji niko na something like a crocodile kwa hizo mto. So nilikuwa astonished, tena bado nilikuwa nimebambika cause crocodile unapata mahali kama hapa. Nilikuwa astonished but nikabambika bado. But sasa nimesema mimi ni nani? Tuende tu. So tunarudi. Sasa kulikuwa kama ni mto ndogo swamp area sio tunapita. Nikafika mahali akaniambia nimfuate direct. Sasa mimi nilikuwa nimeanza cause nilienda vizuri. So nikakuwa reluctant kumfollow ile, yani kuangalia kila step penye anakanyaga, nikakuwa reluctant. So kuna place alipita akashika read, akapita vizuri. Mimi nikakuja. So me by mistake sijui nilikanyaga mali mbaya ama ni what happened. Nikaanza kuzama. Alafu unajua ile maji ile that muddy water. So nimeanza kuzama. So by the time naitana maji imenifika hapa na pia wameenda mbele kidogo because hapo walikuwa wanajua tu itakuwa so simple tunaenda tukienda. Ilikuwa hectic. Hiyo nilikuwa nimejionea maji, nilikuwa nimejionea kifo na macho like muddy water. Mimi mwenyewe hadi kama naweza swim niko freaked out because mimi maji hiyo, me for the fact that ilikuwa a muddy water siwezi nikaona kenye iko ndani, ilikuwa inafanya na freak out hadi until today. Ndio I can swim but nakuwa na phobia ya maji. Ile unasikianga nakuwa tunaka phobia fulani. Hadi nikiona maji mingi sitafika mbali. Nitasim tu kidogo. So ukiona maji unakumbuka hiyo siku. Unakumbuka hiyo siku unasema what if, ama sometimes what if kuna kitu hapo ndani. Something is running. Pia nilikwambia niliona crocodile somewhere. So nilikuwa freaked out but. So ulikuwa sure ilikuwa crocodile ama ulikuwa na imagine? Maybe imagination, I don't know, but unajua sometimes kids can be kids. Ilikuwa ni mnyama ama ilikuwa tu ni kitu ilikuwa ndani ya swamp. Unaona? Na niko na hiyo back yake, unaona? So mimi nika assume it's a crocodile, unaona? Nika assume nika crocodile. Na pia unajua, unaweza pata so many animals because it's a swamp. You never know what you can get inside the water. So me for the fact nilikuwa na imagine even nikisink, hiyo ndio ilikuwa inafanya na freak out more. Sisi hadi kujiokoa inanishinda because nime freak out, sijui what to do next. So by good luck waliangalia nyuma, nikaanza kuitana wakaniinua. Hiyo in the first. Sasa hapo the second time ikafanya kwa na phobia maji, unfortunately ilikuwa maji ya besheni. Imagine mwanaume unaogopa maji ya besheni. But hata sorry for another day, niliogopa maji ya besheni. Karibu niue maji ya besheni. Ukiwa miaka ngapi sasa? Hiyo sasa nilikuwa the second year. Hiyo sasa nilikuwa kama class 7, sasa nilikuwa 8. Nilikuwa hapo maji ya besheni karibu. Sasa maana sasa nikakwambia like nikiwa na phobia maji achana tu na maji. Me and large water bodies. Sasa maji ya besheni yani aje? Hiyo maji ya besheni hiyo na ilikuwa tu fala yangu. So hiyo nilikuwa acha itaka ndakwambia tu. So hiyo day nimeenda nikakuja maji kanifikia hapa, fortunately nikaokolewa, wakanivuta but sina nguo zangu zote zilikuwa ziko wet, zimesoak. So lazima sasa nikarudi nikakuona zile unasikia the goat must be crazy when walikuwa nakaa, ikabidi ndio mimi toa nguo zote zikauke, sikuke hapo kwa jua. Ukiona hapo jua ukikula nyanya, afu kulikuwa na hizo nyanya ndogo ndogo zinakuanga sweet. Hizo nyanya ndogo ndogo alafu sasa tukaambia beba chumvi. Hadi alikuwa ameniambia beba tu chumvi, sio zilikuwa sweet hizo nyanya. Sasa tumetulia tu hapo, kwanza nguo zikauke. Na nikumbuka home niliambiwa aje, usiende kuogelea kwa maji baya. Because the previous day ilikuwa rain so heavily. So utapata kirensi hivyo heavily hadi watu wa ushago. Hiyo time unapata hata kwenda ogelea kwa sababu anasema maji iko mingi. Na mimi naye due to child pressure, because I was at pressure, child pressure, nikawafuata. But it is what it is. Nikaenda tumeogelea, nikatolewa, nikatoa nguo zangu, nikaweka hapo zikauke.
Sasa ubaya na maji ya kuogelea, unatoka hapo kwa ni white ukishakauka. Unajua hiyo feeling? Afu una mafuta. Yeah, una mafuta, so nilikuwa white. Kuparara. Nimekula hapo nikasema hadi nabadilika utaficha. Hii madhe atajua, tushosho atajua umetoka kuogelea. Si but ni hivyo tu, hakuna kenye nikifanya. Nimeshaogelea, shit happened. Alikuja tu akaniambia nilikukataza, basi sikumwambia what really transpired behind the scenes. Nimwambia tu nimeenda kuogelea, ni hivyo. Hiyo story kanyamaziwa hapo. Na tukarudisha ng'ombe kwa boma, hiyo story kaenda. So we kept tulikaa ushago, tumekaa hivi ushago the first year. Hiyo ilikuwa hapo at 208 now, sasa tuko 208. Nimekaa ushago, mimi niko class 3. So hapo tukua, I think pia pressure ya elections ilikuwa imeisha. Niko na dad na mom wanapanga venye wanarudi tena waendelee na maisha yao na pia rudi. So at that time, so me bro wangu the same bro nakwambia, like tulikuwa tunapigana, like tukianza kupigana neighbors wanatuacha tu, watapigia mami kazi kujutoani malizane, cause tutaachana, ametuanisha 2 minutes tarudiana. Hivyo tutakuwa tena baada 2 minutes tutapigana tena. So huyo the same alikuwa ameenda akapelekwa boarding school hapo. Kulikuwa na boarding school fulani hapo ilikuwa St. Augustine. Now that's where the drama began. Hapo St. Augustine. Ndio sasa mimi nilikuwa na visit hapo na ananiambia, alikuwa ananiambia by the way, but yeye ni mwoga wa viboko. Sasa wewe ulikuwa class mimi nilikuwa class 3 hiyo time. Nisambali sasa class 3 ilibidi nani nikasomea ushago. Yeye hiyo boarding ilikuwa inaanza class 4. Yeye alikuwa class 5. So aliingia at class 5. Unaona? So yeye ni muoga. Unasikia waoga viboko. Okay, hadi kuna this point nilikuwa nafikiria I'm the man now. That's why we used to fight a lot. Because nilikuwa nafikiria man enough. Because utagopaje vitu kama viboko. Unachapa. Najua sasa nimeenda nikamtembelea, tumeenda visiting. So me boy child ananiambia, bara kusikuje huku kuna viboko. Mimi niko like kwani viboko tu, but at the same time pia he's my brother and mimi najua yeye hadi kama mngepigana, that is how hii nilikuwa bond yetu. Mtapigana na hiyo nilikuwa tu wa bond. So and that's hapo ndo sio nikapata tuna build your bond. So mimi nilisema mimi penye huko mimi nataka nikuje, unaona. So mimi class 3 kwanza mimi nilikuwa ninge the next year class 4 to 9. So 280 class 3 mom na dad day fulani tu aliniambia utaenda ushago. Mimi sasa nije nipeleke shule fulani hapo ya kashule kadogo tu hapo hivyo hiyo first term. Mimi nikaona acha mimi nikae. Sasa aliluza tu jokes. Siko najua but since today baadhi babangu anakuwa ndio tabia. Anakuuliza swali jokes na kumbe ako serious. Kumbe alikuwa serious, ananiuliza, unaonaje shule unaweza kaa? Nikamwambia tu mimi sina shida nitakaa. Kumbe siko najua alikuwa serious. Mimi si nimekaa kwa shule. Sasa mimi kuna this one night nimelala na amka asubuhi watu wayuko. Sasa nauliza kwani kina Esther wameenda wapi? But bro wangu hiyo saa alikuwa shule boarding school yeah. Sasa nauliza kwani kina Esther wameenda wapi? Mama siblings wangu wengine. Naambia watu wameenda Nairobi. Hivyo tu mimi silikuwa nafikiri though ilikuwa so painful. Sasa mkaachwa peke yenu? Mimi ni macho peke yangu. Niamsema mkaachwa na nani? I was the only one. Kwa nyumba yote umebaki? Mimi nilibaki. Kwa sababu walisema mimi nikae nisome hapo ndaenda the next term. Ilikuwa painful, so nasema so I have to try and nikope tunayo maisha ushago. So for the next 3 months. Hiyo 3 months ilikaa kama ni 1 year kwangu. Ilikaa ni kama ni 1 year kwangu nakwambia. Ilikuwa hectic. Si magonjwa, si kuboeka. Kulikuwa na magonjwa mengi. Sasa pia my grandfather alikuwa polygamous. So it's not really applicable here, but your polygamous family is not really good. Unaona course. Hata kama bado walikuwa shosho walikuwa mzee, bado they had some little bit fights na the other one. Na pia tena bado napata pia sasa hiyo inafanya pia babu anakasirika, grandpa anakuwa mad na yeye nini. So I had to experience that time those small quarrels sasa na grandpa na grandma. Sasa vile uliachwa peke yako ilibidi ukae na grandmother yako, si ndio? Mimi nilibaki na grandmother yangu tu because hapo ndo tulikuja kwa grandma, unaona, because nilikuwa na katuna grandma because hapo tu. So we stayed. It was a really long 3 months.
sometimes zilikuwa poa, zingine zilikuwa that much good, but all in all nilifunza some 2 or 3 things, unaona. Yeah, so nikakaa hapo 2 or 3 months. But sasa magonjwa ilikuwa inanikula, unapata unakuwa msiki ile hadi shule ulikuwa unaenda unaambia tu mwalimu mimi nimekuja tu ni report na nirudi home. Umeona, sasa hadi walimu walikuwa so much understand, walikuwa wanajua sema pia weather nini, na pia niko na hiyo pressure, hiyo stress. Ni mara ya kwanza nimeachwa na wazazi wote wawili. Though growing up, but then naweza sema kama niko mdogo my dad akukua sana. Unaona? But sasa unajua wote wawili wakienda the same time. Hadi sasa sioni mom, sioni hata ule sister yangu mkubwa ule mwenye. Hadi kama huyo unajua huyo wakusumbua hayuko, umeachwa peke yako. Haujui mwenye unasumbua. Unaona, sasa the only thing nikaanza kupigania niende boarding school kwa my brother, unaona, tukae huko na yeye. Sema okay, ni sawa. But anyway, class 3 ilikuwa class 3 first time I did. Unfortunately, by good luck ikaisha hiyo 3 months. Hectic 3 months. That is the longest nimesha spend ushago. See the longest, but at that time before ilikuwa the longest nimespend ushago, na ilikuwa hectic, ni macho peke yangu. Sasa nikaisha nimeenda class 4 tukafika, nikaenda boarding school. So finally nika join my brother boarding school. Yeye alikuwa anaenda 6, mimi niliingia 4. And that is where the drama started. But unajua sasa nikienda hivyo nilikuwa nimeanza kuwa hard. Unaona, because mesosha go to definitely takufanya kuwe hard. Utakuwa ati bado soft kale kana Nairobi. Utakuwa hard kijana. Na nilikuwa hard. So imagine sasa nimeingia boarding school. Shikanisha maisha ya streets, because Dagoretti by the ilikuwa streets, like kuna grow up na hiyo unajua the thug life ile nini kidogo unajua kuhustle plus ushikanisha na maisha yako ya 3 months, hectic 3 months. Certain 3 months ya hivi ni hectic, by ilikuwa hectic. Hiyo ni story of another day, ndeka 2 episode nikuambie hiyo 3 months venye ilikuwa. So unapata that time hiyo nimeshikanisha hapo, nimeingia class 4 boarding school. Na pia nisema I wasn't dumb by the way. Mimi shule mimi nilikuja nikaikataa, but mimi nilikuwa ule mseba, nilikuwa chap. Si ati nilikuwa tu TV dumb. So teachers used to love me definitely. Class 4 nasema ilikuwa sikuwa na so much drama, it was good, nilikuwa na perform. So and then but the thing in class 4 nilikuwa the shortest in school. I was the shortest in school at that time. So that hiyo peke yake ilikuwa inanitoa nje. Wani wasi wangekujua tu baraka. Then alafu nilikuwa na hii voice. Unaona ile voice yenye I think nilikuwa na shida voice kani kwa mdogo ama nilikuwa naambiwa kani kwa mlesi, nilikuwa nalia sana. So I think it can affect until hapo welcome at my early kindergarten stage, my early primary. It can affect. And as in, so imagine this guy, I'm short. Yeah, now with a deep voice. Yeah, I got issues with my voice. At class 4. Yeah. Ndio kana stand out. I was unique, so people walikuwa najua tu Baraka ule mfupi. So ulikuwa unaitwa Baraka mfupi. Na jina langu ilikuwa Kadogo, that was my nickname. Kadogo nilikuwa nickname yangu. So yeah, class 4 walimu walinipenda. Yeah, I was performing well in class, I was good. Then class 5 came. Now I don't know which criteria the teachers used, because at class 5 imagine, and you know this class 4 and somewhere in Ushago, and you know Ushago watu wanakuanga, people have bodies like, nikikwambia mimi ni mfupi that time, sikwambia ati ni ile kawaida, ile uta notice hadi unaweza kaa hivyo sema like kwani wewe ni dwarf, because people like walikuwa na body, unaona, because tena pia ni Ushago and people wengi walikuwa Ushago, sasa watu wako na body. So I don't know when walimu walifikiria mimi all this while nilikuwa najua nitapatiwa class prefect. Guess what, nikachaguliwa DH prefect, dining hall prefect. Wow. Class 5 now, that was class 5, yeah. Nikachaguliwa DL prefect. So there was this matron. Alikuwa anaitwa it's a abusive language, but nickname ilikuwa Matako. I'm sorry, but it was really she was a nice lady. But class 4 alikuwa mpoa kwangu. After nimekuwa tu DL prefect, all this time alikuwa anakuja tu akiniona kwa line. Wewe kazi yako ni kukula na huwezi fanya kazi. Unajua sasa for DL prefect you must supervise watu waingie kwa line. So mimi nilikuwa najiangalia like I'm small.
but sasa nitaweza aje kuambia watu mtu mkubwa anaweza kupiga bare hapo na aenda hivi, tazaje kumwambia atiingia kwa live, you see. So mimi most of the time nilikuwa tu nakaa mahali na ngoja watu wanasema kuserve, mimi ndo wa mwisho kwa sababu wanasema like as a dining prefect lazima userve wa mwisho kama watu wengine washa serve, hadi kama chakula imeisha utaweza wewe nyewe utapikiwa, mtaitiwa kushinda the students were loose. No, being a prefect you must have those kind of responsibilities. So all the time hapo ndipo tunakosana na Matako. Hapo alikuwa ananiona wewe Baraka, wewe unakulanga, wewe unataka kwenye kazi unafanya. But for me pia but I think the teacher saw the voice in me. That is what they saw. But I was someone, nilikuwa commanding. Hadi kani ningeongea na mtu mkubwa aje, nilikuwa so much commanding. Mimi height yangu iko ina matter. The people thought angenita kadogo, those names. But mimi sikuwa najali. I don't get which kind of nickname. Mimi sikuwa najali na nicknames. So I think actually to me the fact that I was so much commanding and my voice was so deep. Yeah, but wakujua pia kuna kamwili kadogo hapa mahali. Sasa after nimepata responsibility ikakuwa hectic. But class 5 went on, I did. And that is where I think nilianza sasa kuwa mtukutu. Hapo ndio kiburi iliingia. Hapo ndio kiburi ilianza kuingia. So umeona that is one thing yenye kasema so much love unapatiwa na walimu. So unaona like you are ahead of people. Naanza kiburi inaingia. Kiburi kaanza kuingilia hapo sasa. So hapo nikaanza kukua chiki and that. Now walimu wakaanza kunotice. But unajua sasa for the fact that pia una perform wakuambi wanakuacha. Tunakwambia tu ile kidogo unaona huyu anajua kitu anafanya. Kenya anafanya. But mimi sikuwa najua Kenya anafanya. Pia I didn't know for the fact that unajua tena ilikuwa boys school. Then class 5. I think for me hadi sasa nikiambiwa to choose hata hii stuff inafaa hii debate, they should really discuss about boarding school at primary level. Hiyo kitu haifai kukua kabisa. Mwaso boarding school mnakuwa locked only boys and they are only girls. You know hiyo kitu by that class 5 ilikuwa ina promote gayism in our school. Gayism ilikuwa promoted sana. Class 5. At class 5. You know class 6 ni adole inaingia. Class 6. Na most unaona since kosha some people wamesha I don't know kuna tu venye like watu chagua walikuwa wana grow much faster and much I don't know not brighter but set walikuwa dumb and they grew faster than us and some unapata vitu kama hizo inawakata atanali stage. So unapata gayism ilikuwa promoted so much at class 5 at our school. Na the teacher never did au nafanya kitu yote kuhusu. Unaona stories zinge come up, unasikia ule lakini walimu wana assume. Though nimemention hiyo shule but I think size wamechange. It's a day school I think so. The last time I checked ilikuwa day school turned boarding and day school because pia performance ilirudi chini. Yeah. But me for the fact that your time niko piri nilikuwa nasikia hizi cases gayism na unapata ina involve even big prefects. Yeah, ilikuwa involve so many big prefects. I mean nilikuwa nashangaa like mbona mfanye kitu yote like wana assume like these people are children. Unajua msee na mimi saizi najua I know a boy mwenye it's so sad. Nilikuwa najua like alikuwa mwanzo tabia kidogo. Saizi najua alipatiwa X kwa shule kama mbili. Alipatiwa X kwa shule kama mbili juu ya gayism. High school now at the high school stage. Na primary alikuwa hiyo shule. Yeah, alikuwa hiyo shule but mbona sasa kwenye primary they never did anything about it. Unaona ilikuwa inampatia aendelee yani like ni kama wanaona ni kama it's something normal. Na pia as a student utaona it's something normal. Yep, normal. So unajua huyo alipata but walimess. For me says blame. Hadi wale wade nikipata says blame. To blame the school. And the school was really it was like a cage. Unajua kwa mdogo. Unaona? I think sasa hapo pia the fact that sikuwa na grow kama wazazi wananiona. Unaona? So mimi mzazi angeniona 1 week, 2 weeks I'm back to boarding school. Alizo matabia tena au kuanaambianga mzazi, unaona? Until ile time alone iko extreme. But I was cheeky guy. So unaona hizo vitu kidogo unatamani ka kitu hapo unaibaya msee.
umeona watamani ka staff tu hapo hivyo unachukua unaona huyo msee atajua unaona but walimu hadi ukishika walimu wasemi anything unaona that is my class 5 it was just that about being cheeky nikakuwa demoted at class 6 kwa prefect kwa na kijana acha tumpatie focus kwa sababu nilikuwa nimeanza ku drop kidogo unaona si kwa venye nilikuwa kitambo nimeanza ku drop kidogo but therefore I was a clean guy by that class 4 but when nikaingia class 5 that's one thing nilikuwa najua ukianza kuwa cheeky vitu zingine tu zinakuwa automatically so nikaanza kuwa mtu mchafu unajikaza zingine kwa just that and it's a boarding school so class 5 ndio nika manage kidogo tu nikapita tukaenda class 6 so class 6 was my year yo it was so much about it nilienda tu like a normal child but how we used to sneak out yo class 6 una sneak out but to see football most of the time but sasa mimi ni fan of football mbona you see sasa yote sasa nilikuwa ninge sneak but sasa mimi ni fan wa you football I think you rush the adrenaline ya kufanya something cheeky nilikuwa naipenda kwa sababu ulikuwa unafuata watu wengine sangine pungefuata watu wengine but hiyo pia adrenaline una feel like unafanya something cheeky yani you are always on taking a risk unasikia tu poa mimi ilikuwa inanifeed nilikuwa naona tu niko poa I can do this I can do that after the fact that mostly ungefanya hivyo then unahepa so at the end of the day like unajiona you are a gangster man like umefanya your stuff hadi wajajua umehepa umedoji hivi na hivi na bado una perform kiburi inaendelea so class 6 kafika ndio hiyo my brother that time alikuwa class 8 so unfortunately akafanya exam akaenda hiyo class 8 so akaendelea class 7 on my own to survive now aje baadaye kuna time hadi unapata ningechokoza watu kwa shule sijui kwa nini wangeweza walikuwa wanamwambia yeye anakuja ananiambia tunachokoza watu so mimi sijui mbona watu wako wananiambia mimi but yeye alikuwa anapeleka kwa story tu but hizo ni masiku hizo masiku kama ingekuwa na shida ingenikujia mimi so class 7 it came class 7 mimi nilikuwa hapo not really bad but penye nikakuja nikakuwa so much terrified about class 7 I'm alone afu unajua that time vitu kwa nyumba zilikuwa zinaendelea vizuri sana there were ups and downs so visiting mama kwa anakuja mostly so hiyo ilikuwa inapata pia wewe mtoto mdogo I'm just young na sasa hiyo time bado maparo alikuwa Nairobi hapo sasa walisharudi Nairobi so alikuwa Nairobi so nilikwambia tu class 3 sawa pengine tu ungekuja kuvisit wakienda so by that time ndio unapata nilifeel lonely I felt so much lonely so alikuwa this time ilikuwa visiting na auntie yangu akakuja nikapigia mama nikamwambia mimi nitoe tu shule yani ushasikia ile kama imefika mwisho I just want to be out sitaki tena boarding school I want to be out it's messing with my mind messing with my studies messing with everything I got but to say at that time alikuwa na believe boarding school is good for a child so says along mtu yote because pia they were trying to give me the best in education they can give no little did they know by this it's not all about education in this life it's not all about education you must even know how your kid is doing because hapo kwa najua tabia zangu mingi because muona for the class 4 to class 8 sikuwa naishi nao ningeishi nao lakini ni 1 week 2 weeks I'm back to school so hizi vitu zote and then pia school ni boarding school nikaanza kuwa hardcore so until nikampigia hiyo call nikampilia kwa simu akaniambia hawezi because she believed she was giving me a good education and I can't blame her for that and for me I was like I'm just tired with this school the whole lonely thing ilikuwa inaniua akakataa that was my last chance and my last hope and nikasema it is what it is kama mtu ako na shida na mimi iko so I started to nikaanza ku do everything wrong I didn't care about studies anymore sasa sikuwa na care about studies just as long as I'm surviving I'm good so hapo ndio saa ati ya kukon but then hapo sasa ndio ati ya kukon wazazi kaanza kuingia so kwa sasa nimeona if you can't visit me then at least the only thing that itafanya nisikie tu poa it's money
just send me money, and ukipata hii unataka ile hivyo na hivyo. So and pia nikaanza sasa kuwakon kwambia kuna hii trip wewe tuma. Unajua sasa mzazi anaona kusinsa kujangi, the only thing atakufanyia atakutumia pesa usurvive. Mbona sasa ukipata hiyo pesa mingi ndio unapata sapo class 7 ulikuwa hapo na market hapo karibu. Sasa hiyo ndio mimi unavuka. Na pia the food was really bad, by the way. The food at that school was really bad. So hapo unavuka unaenda unakula kwa hoteli, unakula manguruwe. Unakuja shule, narudi shule. Hii nilikuwa na raha. Si hata ningevuka shule kwenda kutumia kitu kama drugs. I was never using drugs at class 7. I was just a normal guy. The only cheekiness I was is stealing small things, being cheeky. Kufanya chores za shule. Oh damn. Mimi ungenipata na chores. Hiyo hata prefect anajua tu hadi hapo ananisumbua cause hiyo ilikuwa another story, ilikuwa another level. Mimi mbona nifanye? Mimi nifanye kazi wa shule. So that is how I was. Mimi hawezi nipata. So it was so much interesting at class 7. No until but it was just loneliness and kwa bahati mzuri nikapita na pass mark ilikuwa 300 marks and above. Unajua pass mark kutoka tumezia 250 and above at primary level. So basi tukaikuwa nini ya 300 and above pass mark ndio ende class 8. Yeah, nikaenda class 8. 300 marks. Fortunately for me nikapata hiyo 300 marks. Nikaweza nilikuwa like hivi tu ni repeat class 7 because nilipata 305 that time. Sasa all my best wangu wote nilikuwa nao because hadi kama ungepata 290 something because tulichange principal aka repeat. And there's something weird ilikuwa inaendelea kwa hiyo shule. So unfortunately every year mwalimu alikuwa anakufa. Kila mwaka mkifungua lazima mtaambiwa mwalimu amekufa. Ilianza na headmaster hivi na hivi. So mimi nilikuwa na there is something fishy going on, but una say utasema anyway ni Mungu, ilikuwa time yake. Mungu amemchukua na ameenda. So ndio class 8 nimeingia. Class 8, my bro when alikuanga hiyo shule alikuanga drama and music. For me sikuwa hizo vitu kama hizo. Mimi nilikuwa tu the guy ningeenda nicheze hii mpira makaratasi and that is my day. Niende nikule, that's my normal day. Niko tu chiki zingine, but activities sikuwa naingilia so much activities. And I think hapo ndo nilianza kukill my mind because for you it's all about playing and you go back, and football was not even really my thing. Yeah, but there was this time, by the way, at class 7 nilijaribu kukimbia because walileta youth sports ya kukimbia at our school. I was number 3. I'm proud of myself for that. I'm proud of myself. I don't sisi tuna brag atuseme tuluo so tuna brag, but I'm proud of that. It was ile 4x4. So nilikimbia at least nikakuwa number 3. And you kukimbia at least walijua niko na kitu pia, si ati niko na hobby naweza fanya na nikashinda watu. Umeona na nikwambia mbona class 7 imefika nimeanza kuachana na maneno ya masomo. Hiyo masomo imeanza kunitoka. So hadi 305 ilikuwa fail for me. But mimi nilikuwa bora, nimeweza kuenda for the next level. Nimeingia class 8. So class 8 was class 8. It was good. It was bad. First time, no, hapo ndio the year nilipata my worst marks in my primary level. Hapo ni my worst year, the first time. So cause nikajichocha nikasema mwanaume acha niingie drama hapa mimi niende. Sasa I think hapo ndio maneno ile kukuwa na wasichana ikaanza kuniingia like go try. Adole by the class 6, but surprisingly yangu ilikuja ile tu class 8 na ilikuja tu ile pinch. Haikuja ile ina full force. Kasema acha niingie drama, nikaenda drama kidogo. Sasa mbona drama nikafail due to kwa hiyo drama, najua morning prep watu wanasoma, evening watu wanasoma, kwa drama mna practice nini na nini. And I did that. We practiced a lot. Nikapata 279. So tumemaliza shule, tumemaliza first time, nimeenda home. Niko na dadia amenichukua stage, tumefika. Dadia kaangalia tu results. Imagine sikujua kwa pissed off. Your results haiko iniongelesha. Hapo iniambia tu umefail, umepass. He went quiet for like the whole holiday.
Hakuwa inaongelesha. I never knew what is wrong, but mimi sikuwa na, I didn't much care about it because okay, sikuwa najali kwa sababu pia I'm not used to be around him every time, you see. So angekuja job, kila mtu akona shughuli zake, niko kwa room yangu, nitoke nifanye shughuli zangu, angekuja nipata mimi nimekula. So I didn't, haiko many hit until the last days ya nini ya holidays zinaisha, ndio unaambiwa. Sasa ndio my mama ananiambia, umeona kwa babako amekuongelesha? Kwambia like sijaona, but tu sifa mimi haiko inani hit venye pengine wangefikiri ingeni hit, sababu due to loneliness mimi nilikuwa nishazoea like I'm always alone. The only thing I want from my parents is the money to sustain me at school, you see. So and that is how I grew up. So ndio class 8 nimefika, things are so, first time nimefail, but akaniambia tu sa the last day endo ujaribu nini na nini, because if you fail kijana uta repeat. And the worst word in my mind yenye ilikuwa ngati nisikie ku repeat, hiyo ilikuwa kitu yenye siwezi ikunywa tu nika digest. Hiyo ilikuwa the worst thing in my mind. Kiniambia tu maneno ku repeat, how can you repeat the same class? So I can't. Second time nikaenda, anajua tena pia that time our class check up at the weakest class, so nilikuwa kwa weakest class. He was good, but kama kuna mwalimu mwenye anajua, huyo mwalimu anajua kufunza, anaweza funza na uelewa, kwa hiyo mwalimu alinitoa kwa 40s kwa mathematics akanipeleka kwa leading students at class 8 within 3 months. Hadi hizo mtihani za nje ungepata hizo mocks mnafanya na mtihani za nje, ningekuwa na lead. Leo time nilikuwa weak class 7. But class 7 mathematics I was the weakest actually. So anaitwa by the I'm proud for him. Yule mwalimu najua hadi saizi mtu akiniambia mwalimu gani alikufunza uka feel, anaitwa Peter Masiga. Alikuwa mrefu. He was one tall guy, but kileta mchezo mlefty anakuweka. You know, by the kuna hii time ndio kuna watu walifail. Mimi alinita kunipiga juu nilikuwa below 70. Kwa aliniambia usi max yako. Na unajua kitambo nilikuwa hapo ma 40s. But aliniambia usi max. But mimi sikukasirika. Mimi nilipenda for the fact that the whole class aliona mimi ndio anipige na si ati nimefail. Nilikuwa na 66. Yeye alikuwa anapiga below 60. Unaona? So na wengine wa kidogo wa kuwapiga. But I really like the teacher. Alikuwa Peter Masiga, alikuwa anafunza poa. So class 8 second term ikaenda hivyo, at least kwa masomo nikainuka. Sasa because niacha drama na sports nikaconcentrate kidogo. Nikaingia that term. So that term unaenda, unatoka shule. So hapo ndio vitu chiki zinaingianga. Unafanya this and that. This and that. So ikafika time ya kufanya mock. Nimesikia kusota na hapo nilikuwa nishajua pesa. Ndio ilikuwa 2013 nishajua pesa, what money is in this life. Kwa class 8 sema bana nataka hii pesa. Tukamuona na with me or my 2 friends. Tukamuona. So unajua kuna najua sasa ni boarding school. Watu tulikuwa tunakojoa, watu wananika hapo malazi nje. Manini, mattress, blanket. So kuna this guy akakuja kwa fence, akatu engage kwa business. Tunamuzia blanket na tupatia do. Blankets mpya ama blankets? Hizo yeye si bora tena aoshe afanye, yeye hataki because ni cheaper price. Yani si ati ni so much price. Mwambie tuabe tu, so mwambie okay fine. Tukaikuwa deep into it. So sasa mlikuwa mnauza blankets za wapi? Unauza tu blankets. Si amemtoa amekojoa manika hapo. Kwanza una time ile kale ka blanket tunaona ka fitifiti, unasukuma tu. So mimi tulikuwa tu mabesi watatu, tukasukuma. So kuna day Saturday tumepata kulikuwa exam, nasikia nimesota, afu mimi chakula hapo shule ilikuwa inanibamba. Sikuwa napenda kidheri since kitambo. Hiyo siku nikasema bana nataka tu pesa. Sasa ndio hivyo sasa nikapata hiyo busy, hiyo mseka akakuja. Sasa tukaenda akasema unataka blanket. Kumbe sasa wakati tunafanyia hiyo busy, hizo kuna ule watchman alikuwa anaishi around. So na ni usiku though, sasa alikuwa anatembea kwa fence. Tu ile ametoka kwake anatembea tu. Kulikuwa na dem mwingine hapo hivyo kwa shamba, kwa nje ya shule, kwa shamba. Akaanza kupiga nduru. Unaona?
So mimi niko sangu napiga nduru ni blanket tu, umeona. So like this petty crime kwangu niko like hii ni blanket tu, kwani it's not a big deal. Mbona unasumbua ni demo nje, ni boarding school, boys boarding school. Yeah. Anapiga nduru, sasa mimi niko like unapiga nduru nini? Hii ni kitu tu ndogo. Hii ni umeona kama crime kama hiyo, mimi sikuwa naona how much weight it carries. Now Makiu niko karibu kufanya my KCPE exam. Na hii business nafanya na watu wa class 7, unaona. So mimi niko in danger hapa. So alipiga hivyo nduru, but sasa uzuri vile alikuwa anapiga hivyo nduru Wochi akakuja, vile alikuwa anatembea akaona sababu unajua angeacha tu, angeassume. Ikaleta commotion, ilikuwa lunch house, ikaleta commotion, walimu wakajua hiyo mtu, lakini the guy alimanage kuhepa. So sisi tukashikwa, mimi na the two boys. Kushikwa kenda kesi. Mimi lakini nikaambiwa, je tuka-agree. Unajua for me, mimi hata niambiwa. Mimi si ati nini. Mimi tuki-agree something. Tuende tuseme hivi. Mimi nita stick na one thing. Unaona? Hadi nipatoe maji moto. Pengine tu, lakini yenye tu staki, kwa sababu sitaki hata ile unipeleke zile machambas unasikia Nyayo House ati hiyo natoboa yote my friend. Hiyo natoboa yote. So what the teachers walijaribu kutu sweet talk, tutoe what happened. Wakajaribu na kiboko. Mimi nikasema I don't know, sijui anything. Until nikona now police wakaanza kuwa involved in police. So the thing that helped me sana, like my dad, my grandpa, he was a goner by that time. He was a goner. Unfortunately alikufa kaniko class 8, your second term alikuwa amekufa. Rest in peace grandpa Julius, rest in peace. So he was a goner, so but alikuwa anajulikana, alikuwa one of the members board of management hapo. So nile tu like wakamwambia due to that wacha mtoto tu atulie, but it was a big case. Ilikuwa tupelekwa police station, but alikuwa sema ni watoto tu wadogo, this and that, umeona. But you know, hadi bado kuna my favorite teacher alikuwa anaitwa Mrs. Goretti, hakuwa yamini hiyo story. Najua hadi siku ananiuliza bana kwa alikudanganyishia, najua angejua tu hiyo saa nyingine by the mtu anaweza tembea, lakini you never know Kenya mtoto anafikiria hapo ndani, unaona. So hadi sasa ningesema parents usiniambie mtoto wako utagoje ukae na mtoto wako hapo after form 4. Jua mtoto wako unafomjue primary level. Kama kumjua hapo, forget about it. Atakuletea matabia zingine weird, hata utashangaa ametoa wapi, unaona. And that hiyo ndio kinanifunza my father until na anasema yeye hawezi peleka mtoto wake boarding school. Sasa sababu okay, I never failed at KCPE yangu, but siku failed. I passed. But ni ile tu kimungu, unaona, ile kimungu cause by the time your scene inafanyika, your incident inafanyika, nilikuwa class 8, bado 1 week to KCPE, unaona. Then what really hurt me tena, unajua mzazi akaona muona haizi kuja prayer day, they never came at my prayer day. So pia ikaniweka nikakuwa down. So hadi KCPE nilikuwa nafanya, nikasema get what nitapata. If I fail, I fail. If I pass, I pass. And that's it. I don't care about studies anymore. Wawezi nikujia hata kunitembelea wanasema ati this happened, now that's a punishment. I was like, nah, even if it's a punishment, hii ni prayer day, hii ni KCPE. Unajua at those days KCPE kufanya venye ulikuwa unapata mtu unaenda kufanya KCPE unafanywa sherehe kasi sijui gani, ilikuwa big deal. Alafu unajua tena pia Satan akawork his ways, sikupata success hata moja. They did send a success, but sikupata. So you can imagine umeenda kufanya class 8, nobody came at prayer day. Nobody is coming. Ujapata any success, kijana aenda. And that is when so hapo, cause all of a sudden weenda, it was something that ilifanya ni demoralize excess. Nilikuwa nafikiria mafikirio mingi, nasema I got one success by the way, but bila pesa. But success ni pesa bwana. Okay, my brother alikuja akaniona akanipeleka success, but najua na pesa bwana, hiki tu pesa muhimu. So at that time nilikuwa imagine with no money,
nobody came at your prayer day. Wakati unaona afu najua sasa walieka prayer day class 8 iko kando, unaona. So you can imagine all the class 8 were sitting with their parents at the D hall. Wewe uko peke yako. Na kuna this one call that I called that nikaambiwa something with my parents. Nikarudi tu nyuma nikakuwa astonished, nikachanganikiwa, but it really hit me differently. So there ndo nikaacha ku care about myself. Because I felt the only thing these people want, it's for me to perform. The only thing they want, it's results. Even if it's education. Like sikuona ni kama wanajali how mimi na feel. Because tuseme we umezaa mtoto mwenye pengine he's a disable upande akili, haizi understand vitu the way unajua tu huyu na masomo it's out. Utafanya aje? Utampatia the same pressure? Si lazima utamaccept venye iko no mle. So for me that is what sank into my mind. The only thing these people want, it's my results. They don't care about my life or what, because they never came, and prayer day was a big deal for every student. And Makio, I'm in class 8, I'm finishing, so it was hectic, it was painful, and I did my exam, I passed, but that was by God's grace. I never cared about any shit. I never cared about that exam. I just did it because I have to do it. And after that, it's when now everything started dropping in. I started being after hapo sana nikakuwa sasa ile mbaya kabisa. Like sasa, because sijali about masomo, so, and I know hapa ni after umaliza class 8 umeshapata results? Nope. Niko class 8 still ile verge ya to transcend to another level. Hiyo niko kwa hiyo verge. So since hawakukuja prayer day na nikajua the only thing they needed is results, then I'm not gonna give them results. Wakakuwa na bahati, KCP kaperform. Unaona, but ilini hit na ni hapo sana nikakuwa so cold. I started being cold towards people. Nikaanza sasa kujisolate kabisa. I don't even want to see them, to care about them. Na hapo unajua sasa nikakuwa ile mpasa kuharibika kanzi hapo sasa nikiingia form 1. In fact, I went to a good school. Sawagongo, it's a really good school, one of the best. And that's it. Okay, the rest. I was cheeky. Secondary was really good and bad, but there is when the story began. There is why I can tell me hapo ndio sasa nimefika penye niko, hapo ndio story yangu ilianzia sasa, the story yenyewe.